Gente, bom dia com vocês, tudo bem por aí? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje. Eu vou dobrar roupa. Gente, eu lavei muita roupa. Eu vou mostrar para vocês, tem muita roupa para dobrar. Vou dobrar e guardar. Aí eu preciso cozinhar feijão pro almoço, né? Mas antes de começar a dobrar as roupas, eu vou lá na cozinha. Nós vamos lá na cozinha, que eu vou limpar o fogão, vou pôr o feijão para cozinhar. Depois a gente volta para cá para dobrar as roupas e guardar. Vocês vêm comigo nesse vídeo, tá bom? Vou mostrar para vocês as roupas. Isso é muita roupa. Aqui, ó. Tem tudo isso aqui de roupa para guardar. Tudo isso de roupa para dobrar e guardar. O guarda-roupa tá ali também, tá uma baguncinha. Já vou aproveitar para arrumar lá também. Vocês viram quanta roupa? Mas antes vamos lá na cozinha que eu vou limpar o fogão, vou guardar a louça e vou pôr o feijão para cozinhar, tá bom? Vocês venham comigo, não me deixem sozinha, vamos lá. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it.
been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
roupa, guardei. Agora eu vou só terminar aqui de arrumar a minha cama. Ó, a Amanda aqui, ó, fazendo bagunça. Ó lá, ó, já tirei toda a roupa de cima da cama, tá vendo? Guardei toda a roupa. Pus ali no guarda-roupa, acabei nem arrumando o guarda-roupa hoje, que não vai dar tempo, só arrumei as roupas lá, né? Precisava pular em cima, dei uma ajeitadinha bem rápida e nem mostrei pra vocês porque eu não arrumei o guarda-roupa. Quando eu for arrumar, eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Vamos continuar aqui, né? Vou arrumar a cama e depois eu vou terminar só de temperar o feijão, porque eu já tenho arroz. Vou temperar o feijão e acabou por hoje, tá bom? Então vamos lá.
viram, né? Esse foi o vídeo de hoje. Aqui tá muito quente. Até troquei de roupa, ó. Precisei sair rapidinho. Mas foi um vídeo rápido, um vídeo bem aleatório, né? Dobrei, guardei as roupas, limpei a geladeira. Temperei o feijão. Né? Fiz as coisinhas aqui que eu precisava fazer hoje. E é isso, gente. É a realidade aqui de casa. Todo dia eu vou fazendo um pouquinho, né? E assim eu vou conseguindo dar conta, porque tem as crianças, eu tenho que parar para cuidar deles. Várias coisas para fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações para vocês serem notificados de todos os vídeos. Obrigada por quem está se inscrevendo agora. Obrigada por quem está assistindo e vai se inscrever. Creio em nome de Jesus, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!